بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيزة عبد العزيز، مصممة جرافيك ديزاين. اليوم نبدأ في المستوى السادس، الدرس 124 من السلسلة التعليمية تعليم وتدريب مهارات الحاسب الآلي. موضوع درسنا اليوم عن الخطوات الأساسية لتصميم صحيح واحترافي، التأثيرات على النص، وضع النص خلف الصور، الجزء 21. وإليكم الفيديوهات عددها 10. How to create this portrait poster design in Photoshop. Now with object selection tool, simply select your subject. Now go to layers panel and add layer mask. Now add different letters and change their color as your liking. Now place some letters behind the subject to make it look interesting. Now select your subject layer, right click and open blending options. Now simply add drop shadow, and this is كيف تضع النص خلف الصورة بخطوات بسيطة جدا. تابع معي. ضع النص في المكان الصحيح بهذا الشكل. حدد اللاير الخاص بالنص واضغط على Add Vector Mask هكذا. الآن اضغط على الماسك واختار البرش أو الفرشاة وتأكد أنه الهاردنس 100% واللون أسود بهذا الشكل. ثم قم بطلاء أجزاء النص التي تريد أن تقوم بإخفائها بهذا الشكل كذلك هكذا. نقوم بطلاء الأجزاء التي نريد أن نقوم بإخفائها بهذا الشكل. احفظ البوست وأخبرني في الكومنتس إذا أردت المزيد من هذه الشروحات. And I noticed my girl wasn't by my side. Could've sworn I was dreaming, for her I was fiending, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad.
track like a jockey, so do yours, yeah. We'll roll down the rapids, find out if it fits. Can you feel where the wind is? Feel it through. No! Make a duplicate of the background. Go to Object Selection tool and select the car. Click on this icon to make a mask. Select the text tool and type your text. Make it bigger and adjust it and put the text layer below the background copy. Adjust it according to your preference and create a new layer above the text. Right click and create clipping mask. Take the brush and brush it on the text to make some shadows. Set the opacity around 60% for natural look. Now select the shape tool and make a triangle. Set the fill as red, make it bigger and change the blend mode to soft light. Rotate it and place it as you like. You can add your second text. For the final look, click on this icon and choose color lookup. From the option, choose this LUT. This is too much, so change the opacity around 50% and there you go. How to put text behind anything or any subject. We have this text. First of all, click on any selection tool and click on select subject. Now simply create a group and put your text inside the group. Now simply select the group and create a layer mask. Now press Ctrl+I to invert the mask and you are done. Like and save this video, share it with your friends, subscribe my YouTube channel, link in bio. وأخيرا انتهينا من درسنا، وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. لا تنسوا النقر على زر الإعجاب والاشتراك، ولا تنسوا التعليقات في أسفل الفيديو. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.